Wĩ mwega mũthikĩrĩria, gũkũ channel-inĩ ĩno twĩrutaga kwa njĩra nguhĩ mathomo ma biology ya indo ciĩ muoyo ta thero na tũnyamũ tũnini mũno twĩ muoyo twĩtagwo na gĩthũngũ microbes, kana nderutire kiugo na gĩkũyũ nĩ mingi ni ciũmbe. Wikendi ĩno tũkwĩruta ũhoro ũkoniĩ sodium cyanide. Nĩ ũrathomire ngathĩti ya ira rori ĩragũire ĩraita ndawa thumu? Ĩyo nĩ sodium cyanide ĩraitĩkire hau Kabebe, Kiambu County. Sodium cyanide nĩ toxic o ta hau handĩkĩtwo ngathĩti-inĩ, na nĩ ũndũ haha channel ĩno twaragia ũrĩa molecule na thero ing'eng'anaga. Ndamũra ũmũthĩ twĩrute nĩ hana nĩ atĩa ndawa ĩno ĩtwaranaga na thero cia mĩĩrĩ itũ. Wa mbere, sodium cyanide nĩ kĩ? Sodium cyanide nĩ ndawa ĩhũthagĩrwo wĩra-inĩ wa kwenja mahiga ma goro kuma tĩri-inĩ, orona kũhũthĩka iganda-inĩ magĩthondeka indo mĩthemba mwanya. Ũrĩa hinya wa sodium cyanide ũrwaragia mũndũ nĩ gũtharia ona kũnyihia ũhoti wa proteini ĩtagwo cytochrome C oxidase. Hĩndĩ ĩrĩa ngũgweta proteini haha, tũtaũkaga kana kũmaanisha nĩ atĩ proteini tacio aruti a wĩra a thero. Mũthikĩrĩria ngwĩhoka nĩ ũkũririkana. Ta kĩũria atĩrĩ, cytochrome C oxidase wĩra wayo nĩ ũrĩkũ? Ta reke twambe tũtithie kana zoom out hanini. Indo ciothe ciĩ muoyo cithondeketwo na ciĩga kana organs iria ithondeketwo na thero, iria nacio ithondeketwo na molecule. Na wĩra wa thero thĩinĩ wa indo ciĩ muoyo nĩ kũgeria gũikara ĩkĩruta wĩra wega ũrĩa ĩbataire. Nĩgetha ĩrute wĩra, thero nĩ ĩbataragio nĩ hinya, na hinya ũcio wa kũruta wĩra wĩtagwo ATP. Na ATP ĩthondekagwo nĩ thero kumanagia na hinya wa irio iria tũrĩaga. Na thayathi metaga mũtaratara wa gũthondeka hinya ũyũ cellular respiration. Hihi nĩ ũraririkana mbica ĩno kuma kĩrathi kĩa biology? Mbica ĩno ĩronania icunjĩ ithatũ cia mũtaratara wa cellular respiration. Gĩcunjĩ kĩa mbere gĩkĩkaga thĩinĩ wa cytoplasm ya thero, ĩrĩa no ũmĩcirie ĩtariĩ ta horo nene thĩinĩ ya thero, ũngĩciria ũhoro wa thero ta kĩnyũmba. Na ngathĩ ya kerĩ na ya gatatũ thĩinĩ wa kũndũ gwĩtagwo mitochondria, ĩrĩa nĩ ta mbica ya rumu ĩmwe thĩinĩ wa thero. Harĩa ndĩrenda wone nĩ hau ha ngathĩ ya gatatũ. Hau nĩho proteini ĩrĩa twĩtire cytochrome C oxidase ĩrutaga wĩra. Ĩno nĩ mbica ya ũrĩa athayathi monanagia ũrĩa proteini ĩno ĩtariĩ. Ĩkoragwo ĩnyitĩrĩire ngothi-inĩ ya mitochondria thĩinĩ wa ciũmbe nyingĩ. Ti ciũmbe ciothe, no nĩ nyingĩ. Anyway, molecule cia toxin ĩrĩa ĩraitĩkire hau Kabebe ĩyohanagĩrĩria na proteini ĩno na ĩkagiria ĩrute wĩra ũrĩa yagĩrĩire gũthondeka hinya. Na thero iria sensitive ta cia nervous system kana cia ngoro no ithũke na iremwo nĩ gũcoka rĩngĩ kũruta wĩra ũrĩa ciagĩrĩire. Rĩu nĩ wakĩmenya ũrĩa sodium cyanide ĩrutaga wĩra na nĩkĩĩ kĩratũmire gũtangathwo atĩ he bata kweherera toxin ĩno. Angĩkorwo nĩ wenda ithomo rĩa ũmũthĩ, ĩtĩkĩra gũ-subscribe na nĩtũkonana hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Hello, here on this channel we usually have short lessons about the biology of living things at the cellular level. This includes biological cells and microbes. This weekend we are talking about a truck that overturned this weekend at Kabebe, which is in Kiambu County, and this truck was carrying sodium cyanide. Sodium cyanide is a toxic compound. And because here we like to talk about how molecules and cells interact with each other, I decided to make today's lesson about how specifically this compound interacts with our cells. To start, what is it exactly? It is a chemical that is typically used in the mining industry and also in chemical manufacturing. The way that its toxicity works is that it disrupts the activity of a really important protein called cytochrome C oxidase. And the way we talk about proteins in the context of cellular function
is we refer to them as kind of like the workers of the cell. So let us ask, what is the work of cytochrome C oxidase? Before we answer that, let's zoom out. Okay, so we know that all living organisms are made of organs, which are made of cells, which are made of molecules. And the work of each cell in living creatures is to stay alive and to keep our organs working and functioning. And to keep functioning, the cell needs energy, and the energy is in the form of a molecule called ATP. And this ATP is made by the cell from the nutrients that we eat. Biologists call this process cellular respiration. You might remember this picture of this process from your biology classes. So this picture shows you three big parts of the respiration process. Part 1 happens in the cytoplasm of the cell, which you can think of like a big hall, like a big open hall. And then step 2 and 3 happen in the mitochondria, which, if we use this metaphor, is kind of like a small room within this larger space. And for the purposes of today's conversation, what I want you to pay attention to is in the third step. In this third step is where the cytochrome C oxidase protein that we mentioned earlier is very important. This is a representation of how biochemists draw this protein. This protein is located within the outside of the mitochondria in most living things. Not all, but most. Anyway, the cyanide molecules from the compound which leaked at KBB bind this protein and messes up its ability to work. In cells that are very sensitive like those of the nervous system or of the heart, this can have really significant consequences. So now you know how toxicity by sodium cyanide works and why the newspaper advertisements are saying to avoid interacting with this compound to the best of your ability. If you liked this video lesson, please consider subscribing to this channel, and I'll see you in the next one.